Assalamu alaikum, dear H.S.C first year students. Hope you are doing well by the grace of Almighty Allah and enjoying our online classes at home. I am Mahfuza Amena, Assistant Professor, Department of English, Government Bangabandhu College, Gopalganj. In my previous class with you, I have discussed Unit 3, Lesson 1 from our English for today, that is, what is a dream. I have discussed some parts of the lesson and solved some choose the best answer and short questions. Today, I would like to solve a flow chart from that lesson and do a cloze test with clue. Okay. And if I have time, I will finish the remaining parts of the text. Okay, now, so first I would like to do the flow chart. I think you are ready with your book, Unit 3, Lesson 1, what is a dream? Okay, and now we will do the flow chart from the text. Okay, for the flow chart, you will be given a passage. So, in this passage, the passage begins with the lines, dreams have fascinated philosophers for thousands of years, and it ends here to emotional and physical well-being. Okay, and from this text you have to collect the information for this flow chart. Our question is, make a flow chart showing information about dreams, and after showing you will find the question. We have to give information about dreams. The first one is always done for you. Okay, the first information is given, fascinated philosophers for thousands of years. So, one of the information about dream is that it fascinated philosophers for thousands of years. It started with V2. Okay, but as we are asked to provide information, so we cannot provide all the information in this style. So, we can here, we should not here follow the style of the first one. The second point we can give here, subject to empirical research. Empirical research and scientific study. Scientific study. I have written it, subject to empirical research and scientific study. This is one of the information about dream, because dream have been subjected to empirical research and scientific studies recently. Okay, then another information about dream can be can include any of the images, thoughts and emotions. This is another information about dream, can include any images, thoughts and emotions. Then another point is, can be filled with joyful emotions. Joyful emotions. Sometimes our dreams are filled with joyful emotions. So, this is another information about dreams. Then our last 2 points may be, can be extraordinarily vivid or very vague. Can be extraordinarily
very vivid or very vague. This is another information about dream. Sometimes our dreams are extraordinarily vivid, susposto. Sometimes they are obscure or unclear, vague. And last information, can be focused and understandable or unclear and confusing. Okay, so we have done this flow chart by giving the important information about dreams, and though the first one is written in the first form here, we did not follow the first form here. We have just provided information because all the information cannot be given in the first form. Okay. Okay, here I have given an example of Cloze test with clue from our lesson what is a dream. I have given 10 clues here and there are 10 gaps. Do you know what is Cloze test with clue mean? Cloze test is actually vocabulary test. You should know, you should have a good idea of vocabulary where we will put a noun, where we will put an adverb, or where an adjective, where a verb. Okay, so actually there are some gaps, and in these words some vocabulary are missing, and we have to put the right vocabulary in the right place. So we have to understand the parts of speech well and the forms so that we can put the right form here. Okay, all of us know what a dream is. Generally we dream during our sleep. Some dreams are sweet or some dreams are sweet, or we can take this word pleasant. As the word sweet is here adjective, so we have chose the word pleasant. Okay, adjective. Some are horrible or terrible. When we dream something extremely bad during our sleep, we call it a nightmare. Nightmare means dushopno. Nightmare. Here we have used a noun because it is after a. After article we generally use noun. Okay, then this is interesting that dreams have no color. Okay, dreams have no color. We have colorful here, but we cannot use colorful in this place because we have here no, and after determiners we use noun also. So no is a determiner, we have to use noun here. Okay, so we have used color. They are soft adjective, and we have to choose the adjective. They are soft, silvery and shadowy. Okay, do you know how the words dash and dash differ from dream? So we have to choose two words, hallucination and imagination. This is in verb, but we have to transform it to noun, then use it. So do you know how the words hallucination and imagination
Imagination differ from dream. Do you know any dreamer? Do you know any dreamer? Dreamer means a person who dreams. Do you know any dreamer? What do they do? Does dream have any relation with reality? So we have to use here noun, not real. We have to transform it to noun, reality. Do we always dream during our sleep? The dream we have during the daytime. Here we have to use verb call, but we cannot write here call, okay, because this is, we have to write in passive form. We have during the daytime is called daydream, okay. So in this way we can fill up the cloze test. And now I will finish the remaining parts of our lesson. What is a dream? Okay, look at the word meaning. Psychoanalytic, monoshomikkhonmulok or therapeutic in English. Motivation means preshona, inspiration, okay. Aggressive means akromonatok, pugnacious or forceful or militant. Then disguised, gupto or chhoddobeshi, in English concealed or hidden. Interpretation means ব্যাখ্যা, explanation. Cognitive জ্ঞানীয়, relating to cognition or knowledge or sense. Then stimuli, it is the plural form of stimulus. Uddipona, we can also call it stimulant. Then clutter means হচ্ছে গোলমাল or বিশৃঙ্খলা, in English chaos or disorder. Psychotherapy is almost related to psychoanalytic monoshomikkhon, that means treatment of mental disorder by psychological means rather than medical means. Okay, now I will explain the remaining parts of our text. Okay, for your better understanding, I will explain the meaning in Bangla. In our previous class, we stopped to mental, emotional and physical well-being. And now I start with next. Let's learn more about some of the most prominent dream theories. That means here we will learn prominent, that means significant, উল্লেখযোগ্য কিছু dream theory সম্পর্কে জানবো. Consistent with the psychoanalytic perspective, Sigmund Freud's theory of dreams suggests that dreams are a representation of subconscious desires, thoughts and motivations. অর্থাৎ সাইকোঅ্যানালাইটিক বা মনোসমীক্ষণ দৃষ্টিভঙ্গির সাথে তাল মিলিয়েও সিগমন্ড ফ্রয়েড তার হচ্ছে স্বপ্ন সম্পর্কে যে তত্ত্ব দেন, সেটার অর্থ হচ্ছে যে এটা তার মতে ড্রিমস হচ্ছে আর এ রিপ্রেজেন্টেশন অফ সাবকনশাস ডিজায়ার্স। কনশাসের অ্যান্টোনিম হচ্ছে সাবকনশাস, অর্থাৎ কনশাস হচ্ছে যেটা আমাদের চেতনার মধ্যে আছে, আর সাবকনশাস হচ্ছে অবচেতন। তাহলে আমাদের অবচেতন মনের যে ডিজায়ার্স, যে চাহিদা, যে কল্পনা, যে আকাঙ্ক্ষা, যে থটস, যে চিন্তা ভাবনা, যে মোটিভেশনস, যে প্রেরণা, সেটার প্রতিফলন হচ্ছে ড্রিমস। According to Freud, people are driven by aggressive and sexual instincts that are repressed from conscious awareness. ফ্রয়েডের মতে আমাদের পিপলদের মধ্যে একটা অ্যাগ্রেসিভ, আক্রমণাত্মক এবং সেক্সুয়াল ইনস্টিংক্টস আছে। ইনস্টিংক্টস মানে সহজাত প্রবণতা, যেটা আমরা রিপ্রেসড করি, মানে দমন করি আমাদের কনশাস অ্যাওয়ারনেস, সচেতন মন থেকে। while these thoughts are not consciously expressed, তো যেহেতু আমরা ওই থটগুলোকে আমরা সচেতনভাবে প্রকাশ করতে পারি না, হ্যাঁ, they find their way into our awareness via dreams. এটা আমাদের চেতনায় প্রবেশ করে কিভাবে? ড্রিমের মাধ্যমে। In his famous book The Interpretation of Dreams, Freud wrote that dreams are disguised fulfillment of repressed wishes. তো সিগমন্ড ফ্রয়েডের উল্লেখযোগ্য বই হচ্ছে দ্য ইন্টারপ্রিটেশন অফ ড্রিম। বইটার নাম কি? দ্য ইন্টারপ্রিটেশন অফ ড্রিম। এখানে ফ্রয়েড লিখেছেন
যে ড্রিমস হচ্ছে আসলে আমাদের ফুলফিলমেন্ট অফ রিপ্রেসড উইশেস, অর্থাৎ যে ইচ্ছাগুলা, যে আকাঙ্ক্ষাগুলোকে আমরা দমন করি সচেতন মনে, সেটারই ডিসগাইজড ফুলফিলমেন্ট গুপ্তভাবে পরিপূর্ণ হয়, প্রকাশ পায় ড্রিমসে। হ্যাঁ, এটা কিন্তু ড্রিমের ইম্পর্টেন্ট একটা ডেফিনিশান, সিগমন্ড ফ্রয়েডের এই ডেফিনিশানটা, যে ড্রিমস আর disguised fulfillment of repressed wishes. Freud's theory contributed to the popularity of dream interpretation. ফ্রয়েডের এই ড্রিম থিওরি বা স্বপ্নতত্ত্বের সম্পর্কে ফ্রয়েডের যে চিন্তাভাবনা, সেটা প্রকাশ পাওয়ার পরে ড্রিম ইন্টারপ্রিটেশনটা সবার কাছে জনপ্রিয়তা পায়। ফলোয়িং হিজ পাথস মেনি থিওরিস্ট কেম আপ উইথ দেয়ার ওন আইডিয়াস অ্যাবাউট ড্রিমস। তার পথ ধরে অনেক থিওরিস্ট, অনেক তত্ত্ববিদরা এসেছেন তাদের ব্যাখ্যা দিতে ড্রিম সম্পর্কে। দ্য ফলোয়িং আর জাস্ট এ ফিউ অফ দেম। এখন আমরা কিছু আরও বিভিন্ন থিওরিস্টদের লেখা পড়ব। সাম রিসার্চার্স সাজেস্ট দ্যাট ড্রিমস আর এ সাবজেক্টিভ ইন্টারপ্রিটেশন অফ সিগন্যালস জেনারেটেড বাই দ্য ব্রেন ডিউরিং স্লিপ। কিছু কিছু গবেষক কি বলেছেন, যে ঘুমের সময় আমাদের মস্তিষ্ক কর্তৃক তাড়িত সংকেতের ব্যাখ্যা দেয় হচ্ছে স্বপ্ন। তাহলে কি ড্রিম হচ্ছে আমাদের ইন্টারপ্রিটেশন করে সিগন্যালগুলোকে, হ্যাঁ, যেটা আমরা ঘুমের সময় দেখি। ড্রিমস আর নট মিনিংলেস, তাদের মতে স্বপ্ন অর্থহীন নয়। ইনস্টেড ডিউরিং ড্রিমস দ্য কগনিটিভ এলিমেন্টস ইন আওয়ার ব্রেন প্রডিউস নিউ আইডিয়াস। তাদের মতে স্বপ্নের সময় আমাদের মস্তিষ্কের জ্ঞান অর্জনের যে কণিকাগুলা, সেগুলো নতুন ধারণা উৎপাদন করে, অর্থাৎ কগনিটিভ এলিমেন্টসগুলো আমাদের হচ্ছে নিউ আইডিয়াস প্রডিউস করে বা উৎপাদন করে। ওয়ান থিওরি সাজেস্ট দ্যাট ড্রিমস আর দ্য রেজাল্ট অফ আওয়ার ব্রেনস ট্রাইং টু ইন্টারপ্রেট এক্সটার্নাল স্টিমুলি ডিউরিং স্লিপ। আরেকটা থিওরিতে কি এসেছে, যে ড্রিম আসলে আমরা আমাদের ব্রেন ঘুমের সময় যে স্টিমুলাসগুলা বা যে ধরনের স্টিমুলিগুলার মুখোমুখি হয়, সেগুলোকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করে। ফর এক্সাম্পল দ্য সাউন্ড অফ দ্য রেডিও। মনে করো তুমি ঘুমাচ্ছ, এর মধ্যে কেউ একজন রেডিও শুনছে। এখন তোমার এই রেডিওর সাউন্ডটা মে বি ইনকর্পোরেটেড ইনটু দ্য কন্টেন্ট অফ এ ড্রিম। এখন তুমি এমন একটা ড্রিম দেখলা যেটার মধ্যে রেডিওর সাউন্ড হয়তো বা তোমার রিপ্রেসড উইশেসের কোনো একটা কিছুতে পরিণত হলো, কোনো একটা সাউন্ড। ধরো তুমি কোনো হয়তো বা বিয়ের অনুষ্ঠানকে পছন্দ করো, তোমার এই রেডিওর সাউন্ডটা তোমার স্বপ্নের মধ্যে হয়ে গেল কোনো বিয়ের অনুষ্ঠানের সাউন্ড, গান বাজনা, হ্যাঁ, এরকম হতে পারে। অ্যানাদার থিওরি ইউজেস এ কম্পিউটার মেটাফোর টু অ্যাকাউন্ট ফর ড্রিমস। আর একটা থিওরি কি করছে, কম্পিউটারের রূপক ব্যবহার করে ড্রিমের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। অ্যাকর্ডিং টু দিস থিওরি ড্রিমস সার্ভ টু ক্লিন আপ ক্লাটার ফ্রম দ্য মাইন্ড মাচ লাইক ক্লিন আপ অপারেশন ইন এ কম্পিউটার। ওই থিওরি অনুযায়ী ড্রিমসের কাজ কি, আমাদের ক্লিন আপ করা, অর্থাৎ আমাদের মস্তিষ্কে যে সারাদিন আমরা যা করি, হ্যাঁ, মস্তিষ্কটা না এলোমেলো মানে হয়ে যায়। ঘুমালে তখন ড্রিম দেখলে সেটা না জংটা পরিষ্কার হয়, হ্যাঁ, সেই এলোমেলো অংশগুলো চলে যায়। তাহলে মস্তিষ্কের আমাদের এই ক্লাটারটা বা এই ধরনের এলোমেলো বিশৃঙ্খলাটা পরিষ্কার করে কম্পিউটারের মতো কে, ড্রিম। রিফ্রেশিং দ্য মাইন্ড টু প্রিপেয়ার ফর দ্য নেক্সট ডে, যাতে করে পরবর্তী দিনের জন্য আমরা নতুন করে তৈরি হতে পারি। ইয়েট অ্যানাদার মডেল প্রপোজেস, দিস ইজ দ্য লাস্ট থিওরি। আর একটা থিওরি কি বলছে, দ্যাট ড্রিমস ফাংশন অ্যাজ এ ফর্ম অফ সাইকোথেরাপি। এই যে মানুষ অসুস্থ হলে দেখবা থেরাপি দেয়, হিপনোটাইজিং করে বা কিছু করে, হ্যাঁ, থেরাপি দিয়ে তাকে চিকিৎসা করে। তো ওই থিওরিস্টরা কি বলেছেন, যে ড্রিমস হচ্ছে সাইকোথেরাপির মতো কাজ করে। ইন দিস থিওরি দ্য ড্রিমার ইজ এবল টু মেক কানেকশন বিটুইন ডিফারেন্ট থটস অ্যান্ড ইমোশনস ইন এ সেফ এনভায়রনমেন্ট। তাহলে একজন ড্রিমার, স্বপ্নদ্রষ্টা, সে ড্রিমের মধ্যে হচ্ছে বিভিন্ন থটস এবং ইমোশনের কানেকশান করে, কারণ ড্রিমের এনভায়রনমেন্টটা তার জন্য সম্পূর্ণ সেফ, নিরাপদ। সে ওই সেফ এনভায়রনমেন্টে নিজের থটস এবং ইমোশনের মধ্যে একটা কানেকশান সৃষ্টি করার চেষ্টা করে। এখানেই হচ্ছে আমাদের এই ড্রিমের প্যাসেজটা শেষ। সো আই হ্যাভ ফিনিশড দ্য হোল টেক্সট ইন ইউর described in your English for today. I have completed the whole lesson. I have solved the choose the best answer short questions in the previous class, and in this class I have solved
flow chart and cloze test with clue, and I think now you will be able to understand the lesson well. Okay, that's all for today. Thank you for being with me. Stay safe and blessed. Thank you.